Sisi hatuna shida na mtu yeyote. Na tungetaka kuambia mkuu ya majeshi, General Kahariri, wewe ni mtoto wetu wa nyumbani. Please. The military is a respected organization in this country because it has conducted itself professionally since independence. And it's the only institution that the people of Kenya trust. Please, usilete siasa kwa mambo ya majeshi. Majeshi kazi yao ni kulinda Kenya from external enemies. And that is the work of the military. So wewe usiingizwe kwa mambo ya siasa ya William Ruto. Hata ukijaribu kusaidia William Ruto, pahali mambo yake imefika saa hii general, uweze msaidia. Hawa wananchi wamewachana na yeye. Mmewachana na yeye ama bado? There is no way you can help him. So tunauliza general, please let the military remain a professional outfit because it is the only institution that the people of Kenya trust. So don't bring politics into the military. And for your information, hiyo Ruto must go, si kusema ati atolewe ofisi kinyume ya sheria. No. Watu is a clarion call in preparation for the general election. Ruto atatolewa kikatiba na uchaguzi wa 2027. In a democratic and constitutional process. So General, I'd like to correct you. That call of Ruto must go is just a preparation, ni rehearsal. Watu wanafanya kujikubu. So don't tell us that it's unconstitutional. No. Nobody is saying William Ruto atolewe kwa kiti outside the law. Itafanyika tariki 10 mwezi wa 8 2027 in a democratic and constitutional election. So General, tafadhali enda kwa Barracks, linda Kenya. Wacha mambo mingi. Wachana na siasa. Hii siasa ni ngumu General, itakuchoma. Wachana naye. Wacha rais ajiulize kwa nini Wakenya wamemwacha. Ajiite kama mkutano kidogo ajiulize, mbona hii watu ya Naivasha walinipenda, wameniwacha. Si mlipenda yeye? Mlimpigia kura mkumpigia? Mmewachana na yeye hamjawachana? Mmetoka UDA hamjatoka? Sasa ajiite mkutano ajiulize. Where did I go wrong? Na akiwa honest to himself, ni kwamba alituahidi atatuweka pesa kwa mfuko. Akarudi ile kidogo tulikuwa naye kwa mfuko akafanya nini? Si ni makosa yake hiyo? Akiambiwa anakasirika. Anasema tuko na mapepo. Alisema atajenga mabarabara, amekuja ameahidi. Amefanya hajafanya? Sasa ajiulize, hawa watu ya Nakuru walimchagua. Sasa anakimbia kila pahali akiwa na kina Raila anaita hawa wa kabila. Siku walimchagua, walijua yeye si mmoja yao. Kwa nini unawatukana? So rais ujiite kama mkutano, ujiulize ni wapi ulipotea. Lakini hata ukipiga kelele, hata ukifanya nini, mambo ya hii watu, and I told you kabla tuachane, nikakwambia betrayal has no remedy in this region. Once umesaliti watu, hiyo maneno huwezi rekebisha. Kweli ama uongo? Ati ametumana amemwaga askari hapa Naivasha town. Wamejaa wale wa jela, wale stock theft unit, wale wa polisi. Ati atuzuie kusalimia wananchi. Sasa mimi naambia rais, wewe tayari umekosana na hii watu. Unataka kuongeza kidoda chumvi kutumia hao polisi ati kupiga hao tear gas. Na wewe unataka kuja kuwatembelea. Saa hii unajipanga kutembelea hao alafu unatuma askari kuhangaisha hao. Hata ukikataza sisi kusalimia hii watu roho zao wameamua. Wafuasi wangu hata nisipowasalimia, si mumeamua? Si mumeamua? Si mnangoja chama yangu mwezi ya 5? Muko tayari? Muko tayari? Muko tayari? Na tena munisaidie. Munisaidie watu ya Naivasha na watu ya Nakuru. Ile shida sisi tumepata watu ya Nakuru na watu ya jamii ni wasaliti. Si mnawajua? Si mnawajua? Wale ya kuuza jamii pesa kidogo. Shilingi 1200, 1500. Wanauza jamii. Hao mtachungana na hao, mtajua vile mtaambiana na hao.
Na huyu mama munichungie huyu Jane Kehara. Mutachunga huyu ni Getungati, si ndio? Huyu mama amesimama imara. Na yeye hawezi tishwa, na yeye hawezi uza jamii pesa kidogo, pesa 8. Kwa hivyo mtuchungie. Mtaangalia hii wasaliti wote mnawajua, hata mimi hakuna haja niambie nyinyi. Si mnawajua? Na mimi nafurahi sana na hivi vijana wawili hawa MCAs wetu hawa. Wapigie makofi. These are good people. Mtawasaidia huko mbele. Kwa hivyo mimi sitaki nipite kutoka hapo. Sisi taenda town. Rais umetuma polisi, umetuma jela, sisi tuko huko. Si ndio? Upige sisi tear gas, utushike vile unataka kufanya uva. Lakini 2027 tunakukoja kwa de. Hata ukishika sisi, hata ukitupiga tear gas, pale kwa debe kutakuwa na tear gas. Ati amekasirika, amekuja hapa siku ya safari, wale watu wamempigia kelele. Sasa anasema vile alipigiwa kelele, ati na yeye atume polisi watupigie kelele. Sasa hii askari, utafanya mkutano wa askari wakusikize? Hata hao askari wetu msiwachukue vibaya, wameumia vile mumeumia. Pay slip yao imekatwa. Wakienda hospitali hawapati matibabu. Wakipeleka wake wao kuzaa wanaambiwa walipe. Hata hao askari saidi wanatutumania kusema tunaambiwa tupige nyinyi, na hata sisi tunalalamika mtusaidie. So nyinyi askari msikuwe na wasiwasi, mambo yenu tunachunga. Tutachunga mambo yenu, muongezwe mshahara, mtegerezewe insurance, because hata nyinyi ni ndugu zetu, ni dada zetu, you are our people, tutasaidiana na nyinyi. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu ya Naivasha, na tutakuja tena na tena. Na Reverend, asante sana, we wish you well. When you call us to support you, we'll be there with your wife and the congregation. Na vile umeambiwa, wewe usikize Mungu kutoka juu na sisi tusikize ground. Kila mtu afanye kazi ya. Si hapo Bishop amehubiri vizuri. Sisi tuendelee kusikiza ground. Sisi tuendelee kusikiza ground. Na wewe overseer usikize Mungu, tukutane katikati. Yale Mungu atasema na ile ground itasema, tuweke yote pamoja. I saw the security system speak. I saw the armed forces commander, joint chief of staffs, and the head of the intelligence speak. What did they say? The head of the army said that they were not going to accept a removal of President Ruto from office in unconstitutional ways. So the question there is, who is the person who wants to remove President Ruto from power in an unconstitutional way? There is nobody who wants to do that. Nobody has any interest in doing that. The people of this country have a legal right to remove everyone from power. It's in the Constitution. We are the sovereign people. We can remove them. We can remove them through a callback. We can remove them through a referendum. We can remove them in very many legal ways. We in Kenya are much, much more mature than those obtuse remarks by the Chief of the General Staff, who seems to have joined the politics of this country. If he wants to speak about politics, he should resign and go and stand for a seat in Kipiripiri, whatever that is, somewhere there in, I don't know where that is, because he looks like a stooge, a person who has been put there to speak not on his behalf but on behalf of the president. I have warned about this autocracy that is coming in this country. And I've said it on national TV. And I said that these fellows are going to do everything in their power to stay in power. But what they don't understand is that this generation of Kenyans, these people called the Gen Zs, if they try to do that, they will walk into State House and they will take the occupant out of there by force. They are prepared to lose 100 to 200,000 lives. They don't care. Once people lose their fear, there's nothing you can do. They are doing us a favor, a very big favor, by simply waiting for us to have an election in this country. Have you seen they're not interested in the Electoral Commission? Have you seen they're not interested in all those? They're just going to vote. They're going to count their votes, and then we shall see who will prevail in this country. If there's a clean vote and the Gen Zs are defeated in a political way by the politics of ethnicity, well, that's fine. They are patriots. They are patriots of this country.
They are not people who want to destroy a country. Nobody wants to destroy a country. So the chief of the general staff cannot give us lectures on patriotism in this country. As I've always said, patriotism is the last refuge of a scoundrel. Now, the head of the intelligence, Mr. Haji, said, he said something even worse than the general. That he said that they think our silence is impunity. Well, you know what he's saying? What he's saying is simply that he is now part of the UDA, an arm of the political party of this administration. And that his silence doesn't mean that he's going to keep quiet or he's going to come out with his teeth and he's going to do more abductions so that he can terrorize us. Well, let me tell you, that is going to light the fire of massive demonstrations in this country, and they will occupy his own office. I'm telling him, you people are playing with this country. Don't play with this country. The people of this country want a fair, clean election. They lose, they accept it. They have accepted it before. If you lose, vacate power. But nobody is going to accept intimidation. Nobody is going to accept people to talk to them as if they're children. We are not children. This is our country. We love this country. We're not prepared to spoil this country. But we're not going to allow to be subjects to a monarchy, nor a king, or to someone from Nandi Hills to tell me where the hell I'm going to do in this country. I was part of the liberation struggle of this country. The words of the Lord are precious. The words of the Lord, they are righteous and they are true all the time. Can I get an amen?